Hi, welcome to KP Wellness Path. This is Aruna, Senior Yoga Instructor from KP's team. సో ఈరోజు నేను స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను విత్ యోగా అండ్ ప్రాణాయామ. వీ హ్యావ్ వేరియస్ ప్రాణాయామాస్ అండ్ యోగా ఫ్లోస్ ఫర్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్. ప్రాణాయామ ఏముందంటే నాడి శోధన, భ్రామరి, కపాలభాతి, భస్రిక. ఈ ప్రాణాయామాస్లో స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవడమే కాకుండా మీ బాడీ వార్మ్ అయ్యి ఫ్యాట్ బర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో యోగా ఫ్లోస్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి. మీరు కనుక ఈ వీడియోస్ కొంచెం ఫాలో అయితే యూ కెన్ ఫైండ్ మోర్ వీడియోస్ ఫర్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ and fat burning and weight loss. So for stress relief, one pranayama I am going to show you, and as well as for fat burning also. For your waist can burn, me waist around burn avutundi ee pranayama valla, and also stimulates your abdominal organs. For diabetics also this is very very good, called Kapalabhati pranayama. Okay, I am going to show you how to practice Kapalabhati. Sit in a comfortable position. Place your both the hands on the knees. Close your eyes, spine straight, and slowly flap your tummy in and out with exhalations. మీరు ఎక్సలేషన్స్తో స్టమక్ని ఇన్ అండ్ అవుట్ మూవ్ చేయాలి. ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, స్లోగా చేయగలిగితే స్లోగా చేయండి. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పేస్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, దిస్ ప్రాణాయామ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మినిమం 5 minutes to 10 minutes. దీనివల్ల వెయిట్ రెడ్యూస్ అవుతారు, స్టమక్ ఏరియా రెడ్యూస్ అవుతుంది, స్ట్రెస్ కూడా రిలీఫ్ అవుతుంది. మోర్ వీడియోస్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద stress relief flows and everything. So thank you. For more details, please contact us.